80 meters ਇੱਥੇ mentioned ਆ, can access dash deep below the surface, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, as well as sucking up water for the tree, tree ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ water। next, was a crucial part of local inhabitants dash a long time ago, local ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, it allowed local people to withstand drought। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ local people ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ he believes the Huarango was key to ancient people's diet, local people ਦੀ diet, the answer is diet। next question, helped people to survive periods of dash, it could reach deep water sources, it allowed local people to withstand मतलब survive, periods of मतलब के years of, answer is drought। number 4, prevents dash of the soil, but over the centuries Huarango trees were gradually replaced with crops, cutting down native woodland leads to erosion। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਰੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਰੋਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਰੋਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਲਾਸਟ ਵਨ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਸ ਲੈਂਡ ਫਰੋਮ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡੈਸ਼, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ, and there is nothing to keep the soil in place, so when the Huarango go, the land turns into a desert। these are the answers for first 5 questions। next 6 7 8, part of tree find karna which are used for fuel, medicine and construction। number first, fuel। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ Huarango ਆ ਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੀਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, its leaves and bark were used for herbal remedies, herbal remedies मतलब medicines, so what is used, leaves and bark। these are the answers for next question, fuel। while its branches were used for charcoal, for cooking and heating, heating ਤੇ cooking ਦੇ ਕਰ ਲਈ, charcoal ਜਿਹੜਾ ਵਾ that is a kind of fuel, and what part of tree is used as making charcoal, branches। last one, construction, and its trunk was used to build houses, trunk is the answer। these are the answers for these 3 questions। next number 9 to 13, yes, true false not given questions, local families have told Valley about some traditional uses of Huarango products, answer is not given। number 10, farmer Alberto Venuards is now making a good profit from growing Huarangos। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਗਾ ਕੇ, ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। his farm is relatively small and doesn't yet provide him with enough to live on, so ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮ ਆ ਇਹ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। number 11, Valley needs the cooperation of farmers to help preserve the area's wildlife, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਾਈਲਡ ਨੂੰ preserve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਲੇ ਨੂੰ local farmers ਦੀ cooperation ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। next para, but even if Valley can convince the local farmers to fall in love with the Huarango again, there is still the threat of the larger farms, some of these cut across the forest and break up the corridors that allow the essential movement of mammals। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Huarango ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮੈਮਲਸ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਲਨ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਨੈਰੋ ਫੋਰੈਸਟ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਇਨ ਦਾ ਹੋਪ ਆਫ ਕਾਊਂਟਰੈਕਟਿੰਗ ਦਿਸ, ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ। he is persuading farmers to let him plant forest corridors on the land in the hope of counteracting this, ਜੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ he is persuading farmers to let him plant forest corridors on their land, ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। answer for question number 11 is true। number 12, for Valley's project to succeed, it needs to be extended over a very large area,
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਅ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੈਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਹਿਊਜ ਐਕਸਪੈਂਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਨੰਬਰ 13 ਵੈਲੇ ਹੈਜ਼ ਪਲਾਨਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅਫਰੀਕਾ ਟੂ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਅਰਥ then that's the real message of hope for lots of places including Africa। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਪਲੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਰਾਟ ਆਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਫॉर ਲਾਸਟ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ not given। These are the answers of reading passage number 1। reading passage number 2, ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ true false not given। it's a passage on a whistle language। Number 14 La Gomera is the most mountainous of all the Canary Islands। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਈਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਗੋਮੇਰਾ ਵਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ। ਲਾ ਗੋਮੇਰਾ is one of the Canary Islands situated the Atlantic Ocean off the northwest coast of Africa। This small volcanic island is mountainous with steep rocky slopes and deep wooded ravines। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਆ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਲਬੋ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇजेस। ਇਹ ਹੈਗਾ 5th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। Darius explains that Silbadors are able to pass a surprising amount of information via their whistles। ਆਪਣੇ whistles through ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਮੈਸੇजेस। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟੱਡੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਟੱਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰਡੋਰਸ ਐਂਡ ਨॉन ਵਿਸਲਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ show that left temporal lobe of the brain which is usually associated with the spoken language was engaged during the processing of Silbo। Silbo ਦੀ processing ਦੌਰਾਨ left temporal lobe ਜ਼ਿਆਦਾ activate ਸੀਗਾ। When the experiments were repeated on non-whistlers, however, activation was observed in all areas of the brain। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ areas ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ left temporal lobe ਦੇ ਵਿੱਚ। It means ਕਿ different ਸੀਗਾ results। Answer is true। Number 17 the Spanish introduced Silbo in the islands in the 15th century। 15th century find ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਇਹ ਉਸ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। Darius says the origins of Silbo Gomero remains obscure, but the indigenous Canary Islanders who were of North African origin already had a whistle language when Spain conquered the volcanic islands in the 15th century। ਹੁਣ already ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ language, ਨਾ ਕਿ Spanish ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। So answer is false। Number 18 there is precise data available regarding all the whistle languages in existence today। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ whistle languages ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ related precise data available ਆ। There are thought to be as many as 70 whistle languages still in use। 70 language ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, though only 12 have been described and studied scientifically। 17 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 12 ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਅਗੇਨ। The children of Gomera now learn Silbo। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਮੇਰਾ ਦੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਲਬੋ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ। Since 1999 Silbo Gomero has been taught in all of the island's elementary schools। ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। Answer is true। These are the answers for question number 14 to 19। Next questions ਕੁਝ blanks fill ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। High and low frequency tones represent different sounds in Spanish dash। High and low frequency ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ high and low frequencies use ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ represent ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। Silbo is a substitute for Spanish with individual words recorded into whistles which have high and low frequency tones।
ਹਾਈ ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੋਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਪਿਚ ਆਫ ਵਿਸਲ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸਿਲਬਡੋਰਸ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਪਿਚ A whistler or Silbador puts a finger in his or her mouth to increase the whistle's pitch। ਹੁਣ pitch ਨੂੰ increase ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ use ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ finger। 22nd dash is changed with a cupped hand while the other hand can be cupped to adjust the direction of the sound। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ direction। ਨੈਕਸਟ how Silbo is used ਸ਼ੈਫਰਡਸ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਯੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਆ ਕਿ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਬਰੀਫ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਵਿਸਲਸ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਬਰੀਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀ ਕਮਾਂਡਸ। Next question. Can relay essential information quickly? Example ਦਿੱਤੀ ਹੈ to inform people about dash। ਇਸੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Silbo has proved particularly useful when fires have occurred on the island and rapid communication across large areas has been vital। Rapid communication ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਲੇ ਕਰਨੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ fires। The future of Silbo, future under threat because of new dash। ਹੁਣ future ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। But with modern ਮਤਲਬ ਕਿ new communication technology now widely available, researchers say whistled languages like Silbo are threatened with extinction। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਲਾਸਟ ਵਨ Canary's authorities hoping to receive a UNESCO dash to help preserve it। The local authorities are trying to get ਮਤਲਬ receive an award। So these are the answers for reading passage number 2. Last reading passage environmental practices of big businesses। पहले question ने blanks fill करनियां ने but हेठां कुछ words ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ first letter ਜਿਹੜੇ use ਕਰਨੇ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ I ਤੱਕ। Many big businesses today are prepared to harm people and the environment in order to make money and they appear to have no dash। The environmental practices of big businesses are shaped by a fundamental fact that for many of us offends our sense of justice। Depending on circumstances, a business may maximize the amount of money it makes at least in the short term by damaging the environment and hurting people। ਹੁਣ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ environment people ਨੂੰ hurt ਕਰ ਰਿਹਾ but ਆਪਣੀ ਤਾਂ sense of justice offend ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ D is the answer moral standards। Next lack of dash by governments and lack of public dash। Government when government regulations is effective ਜਦੋਂ effective ਹੋਊਗਾ but ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ lack of government regulation ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ big business already ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ lack of dash by government regulations ਆਨਸਰ ਆ regulations ਦਾ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ E is the answer। and lack of public dash ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ and when the public is environmentally aware F is the answer। and lack of public involvement can lead to environmental problems such as dash or the destruction of dash। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ big businesses ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ that is still the case today for fishermen in an unmanaged fishery without quotas। ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਓਵਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ H ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੀਜ਼ਸ ਔਨ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ in places with corrupt officials and
ਅਨਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਵਰ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਐਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੌਜਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ destruction of trees. Answer is B. These are the answers for question number 27 to 31. ਅੱਗੇ 3 question ਨੇ multiple choice. The main idea of the third paragraph is that environmental damage. Third para ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ para ਸੀਗਾ, or blaming of businesses also ignores the ultimate responsibility of public. In the long run, it's the public, either directly or through its politicians, that has the power to make such destructive policies unprofitable and illegal. Answer for 32nd is C. Environmental damage could be prevented by the action of ordinary people. Ordinary people kaun? Public. A answer siga 33rd. In the fourth paragraph, the writer describes ways in which the public can, ਕੁਝ ways ਦੱਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪੈਰਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। The public can do that by suing businesses for harming them. The public may also make their opinions felt by preferring to buy sustainable harvested products. ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ। ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? By making employees of companies with poor track record, by preferring their governments to award valuable contracts to businesses which are with a good environmental track record. ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ। So public can, answer is B, influence the environmental policies of businesses and governments. Number 34. What pressure was exerted by big business in case of the disease? BSE. BSE ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਟ ਫॉर 5 years ਦਾ ਮੀਟ ਪੈਕਰਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਫੋਲੋ ਥੀਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਲੇਮਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫॉर ਟੂ ਓਬੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਵੈਨ ਅ ਮੇਜਰ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ, ਮੇਜਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ ਮਤਲਬ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਦੈਨ ਮੇਡ ਦਾ ਸੇਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਫਟਰ ਕਸਟਮਰ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਆਫ ਇਟਸ ਹੈਮਬਰਗਰ ਪਲਮਿਟਡ, ਜਦੋਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈਮਬਰਗਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼, the meat industry complied within weeks. ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਕੰਪਨੀ forced their meat suppliers to follow the law. ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ B. Next questions. Yes, no, not given regarding questions. The public should be prepared to fund good environmental practices. Public ਨੂੰ prepare ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ good environmental ਜਿਹੜੀਆਂ practices ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ fund ਕਰੇ। I also believe that the public must accept the necessity for higher prices for products to cover the added cost. If any of sound environmental practices, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਧੀਆ এনवायरमेंटल ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 35 ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, देयर इज अ ਕੰਟਰਾਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ। ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਨੰਬਰ 37, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਏ ਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ between acceptable and unacceptable behavior. ਕੋਈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਮੋਰਲਿਸਟਿਕ ਵਨ।
about who is right or wrong, admirable or selfish, a good guy or a bad guy। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆ ਮੋਰਲਿਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਤੇ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਹੜਾ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ। ਨੈਕਸਟ, the public have successfully influenced businesses in the past। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ in the past businesses have changed when the public came to expect and require different behavior। businesses have changed ਹੋ ਗਏ ਨੇ past ਵਿੱਚ, means ਕਿ public ਨੇ influence ਕੀਤਾ businesses ਨੂੰ in the past। answer is yes। last question number 39 is not given, and the very last question number 40th answer is D। so these are the answers and the explanation of today's reading, and these are the answers for all three passages। thank you very much for listening till the end, and subscribe our channel, like the video and share it if you find it beneficial for you। thank you very much and best of luck for your reading module। thank you again।